Patients who've been treated at the Birla Heart Research Center during the last few quarters or years, my colleagues from the management, administration, and support staff, my compliments to all of you on the occasion of the World Heart Day. Birla Heart Research Center is in its 31st year of inception, and it's been doing path-breaking and exceptional work as far as cardiac care is concerned. Not only the city of Calcutta or the state of West Bengal, it's been providing cardiac care to practically every part of our country. And we've got people and patients coming up from far-flung regions, be it the furthest corner of the northeast or somewhere in Tamil Nadu or Maharashtra, from where we've got patients coming in, getting treated by our distinguished team of clinicians and going back home hale and hearty. The World Heart Day also signifies an important aspect. It's not only about the treatment of a heart, which requires some sort of management, but also the prevention of your cardiac ailment, which could possibly come up if we do not take care of our heart. So today our messaging is largely around to take care of your heart, to undergo the preventive health checks and packages which hospitals offer, so that the patients do not end up or land up in a stage where you would require to be rushed to a hospital in the middle of the night and some urgent intervention is required. So we would want to encourage and promote awareness around a healthy heart, taking care of your heart, so that we live a good, healthy life, not only for ourselves, but for all our loved ones. On that note, I wish all of you compliments on the clinicians. Come over here. We have with us eminent and renowned clinicians who have been serving Birla for the last almost 3 decades. So, first and foremost, I would request Mr. Syed Vizarat Ali to come up and share his experience about in Birla. Mr. Vizarat Ali came over here. He is a patient of Dr. Anil Mishra, and at a young man of 82. Sir, you can sit down over there and or in the middle, and you can sit. Yes, please. My mic is right, sir. So you can say he had a CRTP, which we will the clinical part which we will hear from Dr. Mishra later on. So we would like to hear from Mr. I'm here with you. Could you please speak louder? A little bit. I'm coming from Nagpur, and I would like to share some of the things with you. I have come to know about your hospital, your place of expertise, and this is the thing which has brought me to you today. I do not know how to thank you, but I have been told about the facilities, about the expertise, and so many things. Sir, what was your experience when you were admitted? How did you feel when you were over here? You are from Nagpur, so you must have had experiences in other hospitals also. What is difference? What is the difference in Birla? The difference is very much, I should say. I've been treated in Nagpur, hospital like in there, and places like Calcutta or other places. I like this particular place very much, and this particular house, this place, get together to this is indeed very, very charming, very, very. I do not know how to. Thank you very मैं रामचंद्र की वार्ता के बिहार से आया हूँ
और यहाँ की कार्य शैली बहुत अच्छा लगा और बहुत पहले से दूसरे जगह इलाज करवाए थे लेकिन यहाँ बहुत संतुष्टि हमको मिला। इसलिए इस विद्यार्थी को संस्थापकों साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं डॉक्टर चौहान, मेरा CABG ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था पिछले साल अगस्त 28 अगस्त 2020 में। एक्चुअली यहाँ आके हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हम गलत जगह है, बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ का एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि जैसा बोला था सबने, हमारे कलीग से और सबने, कि यहाँ हॉस्पिटल यही सजेस्ट किया, उससे भी ज़्यादा बेटर लगा हमें, बहुत अच्छा है। गाँव में मुझे हाजिर करने की बिरला का नाम हुआ है, कई लोगों के घर चल रहा और मुझे हार्ट का जो परेशानी रहा, तो फिर मैं गाँव वालों से संपर्क किया कि कलकत्ते में भी ये बिरला तो मुझे एडमिट लेना है। तो यहाँ आने पर लोगों ने कहा था, जैसे यहाँ की तारीफ सुनाई थी और तारीफ मुझे सुनने को मिला। और जब से मैं अपने हार्ट का ऑपरेशन कराया कि मुझे कोई ट्रबल और असुविधा नहीं हुआ। और मुझे दवाएं जो डॉक्टर साहब लिखते हैं तो वो अच्छा नहीं पड़ता है। इस नाते जो इस बीमारी में अगर जिससे भी भला हो जाए वही भगवान है, और जिस जगह पर मतलब इलाज हो जाए अच्छा वही ईश्वर है। इस नाते मुझे जो फायदा होगा और उससे क्या लेना देना, मेरा जो फायदा होगा मैं इन्हें तारीफ कर दूँगा। थैंक यू मिस्टर। सर, मैं फौजी हूँ सर। मैं सभी ऑल इंडिया के हॉस्पिटल सभी घुमाऊँ, सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल मेरे को ये लगा। और यहाँ का जो मेंटेनेंस, डॉक्टर्स, सभी लोग बहुत अच्छे हैं सर। और मैं जब आया था, मेरे सांस का बहुत प्रॉब्लम था, जब से मैं आपके इधर देखा हूँ तो बहुत ही खुश हो गई सर। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ सर, खासकर डॉक्टर साहब सर से तकलीफ होगी सर, आपके पास लफ्ज़ नहीं है सर। मेडिकल के बारे में बहुत मुझे अच्छा लगा। बाद में आए थे चेकअप करवाने के लिए, कुछ प्रॉब्लम हो गया, चलते हम इधर आके 23 अगस्त को यहाँ आया। यहाँ का वातावरण डॉक्टर साहब भी अच्छे हैं और मैं क्या बोलूँ। We came to know about a little bit more about our institution, and getting an acknowledgement from the patients makes us, it's a matter of pride for us. But the star for making The word. And initially, it seemed to affect us because the patients were a little scared to watch out and come out to the hospitals. But later on, when they heard about what precautions we are taking, we were really taking precautions at every step, including the entry to the hospital, how they are managed in the outpatients, how they are isolated initially, how everybody is tested for COVID, and what all precautions we are taking at every step to make them safe. That gave them the confidence, and we really had very busy time thereafter. So patients from all over the country, not only from Bengal and Eastern India, but from other parts of the country, were also swarming into our hospital. And despite travel restrictions and everything, we were really houseful in later part of the, say, late last year. So that tells us a lot about the confidence people have in the care we are taking of them. And good news is that once a patient is treated and then he sees how safely they have been treated and they have got out without being affected from COVID, they encourage other people to come as well. And so we had a very busy time. Now, COVID disease itself, as you know, has a major impact on cardiovascular system as well. Apart from having a lung problem, which is the primary thing, the COVID people tend to have increased tendency of forming a clot, and therefore they have increased tendency of having heart attacks. They can have pulmonary embolisms as well, and they have other influences of myocarditis due to COVID, and the number of other incidences of heart-related complications they get. So we were seeing, fortunately, a fewer of them because if detected early enough, we can treat them and prevent a lot of problems.
And as regards going back to the patients, you see, patients from all over the country are coming into this hospital because they have lots of facilities. There are about 7, 8 cardiac centers in Nagpur, but he chose to came down to us because of the reputation people have established from word and mouth, and of course some role from the media to play as well. So they got the confidence to come into this place, and they found that the confidence they had proved to be true, and they encouraged other people to come. We have been at the leading edge of technology. We are introducing all newer technology, and therefore, if you remember, we had first total artery grafting done in this hospital in the country. We had a first ECMO done in this country on a small baby here. We had a first radial angioplasty done by my colleague here. The first rotablation of East India was done here. The first CRTP was done here as well. In fact, I was invited to do first CRTP of Maharashtra in Bombay as well. I did the first CRTP of Bombay. I did first CRTP of Bangladesh. So we have been at the leading edge of technology, and within our colleagues, we complete a complete spectrum, which means we are taking care of a newborn to the eldest people or with all sort of diseases. We have done almost a total artificial heart implants as well. We have done a leadless pacemakers. We have done grafting aortic stenting. Patients we are seeing now is probably the same as we have always done. I don't think COVID has made a huge difference to what we are seeing. Yes, we do occasionally see patients with cardiac problem which are related to COVID or aggravated by COVID, as Dr. Mishra said, like myocarditis or heart attacks in patients with COVID. Uh, and sometimes it's difficult to ascertain whether a particular heart attack was caused by COVID or it's just a coincidence that a patient had COVID and then had a heart attack. Irrespective, the treatment of heart attack remains what it always was, and we have been doing that. And we did that very successfully during the COVID era, and we are doing it now. It's a big spectrum to talk to. Uh, Post COVID, cardiac surgery, yes, well, the number of patients who have been coming, as Anjan already said, had not changed, but the disease process has definitely changed. There are more episodes of thrombotic, long coronary lesions, and the state of inflammation post surgery is actually higher. But yes, cardiac surgery does have changed, and the results have also been a bit on the difficult side. But yes, we are getting better every day, and I think post COVID cardiac surgery results are at par with normal cardiac surgery results anywhere in the world. Now, as regards why patients do visit us, there are a lot of reasons. I think the city of Calcutta itself has to be given credit for all these things. It is pretty cheap, it's well convenient, and then BM Birla in itself, with the help of media and everyone, has made a name and made its own niche in the whole country. Quite close in the nearby country, in nearby cities or nearby states, it has made a big name, and people do come, and the word of mouth spreads. The people, when they come to me, they say, well, I have spread the word all around and more patients are going to come. As my colleague has already said, it's mostly the word of mouth because the name the hospital has created over the last 3 decades in this part of the country. And when a patient is being treated and if he is happy with the treatment, naturally he will send more and more patients from outside to get treated over here. And we are, as you have said, we are doing more than 200, 250 angioplasties every month. And because the technology has changed, our hardware has changed, the angioplasty, I have been doing angioplasty for last 3 decades. But if I compare myself only what I was doing 30 years ago, now the things have become much easier. Previously, we used to do very simple cases, but now we are taking more and more complicated cases as well. In fact, I've been here since 1989, so it's a very long journey I've covered. In fact, initial period when you started the center, the number of procedure and cases that we were doing were very few in number. Gradually, as my colleague has said, that over the years, the number of procedure has gone up, the number of patients are up because it's the spread of mouth to mouth, you know. So it is not only Bengal, but it has involved most of the places nearby, like Mizoram, then Manipur, then Bihar, then Odisha, from all other places. In fact, we were getting patients from Miami also, this Myanmar. There are few patients who are coming from far off places like Sri Lanka. So this is just because
the procedure that we have been doing very successfully, and from word of mouth, people have come to know about our institution, and things are changing very fast. I can recollect one of my patients during this COVID time. She was admitted in a hospital in Bhagalpur, Bihar, and she had a major problem because she came in with a lot of chest pain there, and they were admitted. She was admitted there, and they did initial investigation, and they found she was very critically ill, and they could not manage. They called me from there saying that, doc, we want to transfer this patient to our living institute. Then I was not very keen to take the patient because patient was very critical, and I thought getting her from Bhagalpur to Calcutta by ambulance would be too risky. But then they were very desperate and they wanted her to be treated here in Birla. So she got admitted here, and if I recollect that during COVID time, naturally patient those who are getting admitted with such a critical condition, the treatment part becomes also very difficult. But somehow we could manage her, and then she had got a lot of changes in the ECG, and the ejection fraction normally was 60%, it was only 20-25%. So the heart was very weak. So naturally, after talking to the family, and they decided that patient should go through the procedure known as angiogram, followed by either surgery or angioplasty. So after taking the consent, I took the patient on the angio table and did the angiogram with Dr. Daga as a standby surgeon. Fortunately, the arteries were clean, and then we tried to find out exactly why the heart muscle becomes so weak. We did some few laboratory investigation. We found out it was a COVID positive initially, and then she developed viral myocarditis. So this is a condition where heart muscles become very weak, and they really need a medical treatment. And gradually the patient recovered, and she went back. She came also for follow-up after 3 months. And evolved with the institute right from day one. And I can tell you one thing that initially when we started with angiogram, people didn't want to come for an angiogram. But today, angiography, angioplasty, all these procedures are done in large numbers in this institute. And radial angiography and angioplasty was one of my first procedures in India because I had gone to Paris, learned, and come back and done the procedure here successfully. And today it's done in every hospital. But what I would like to mention here, the quality of treatment, the number of procedures that are done here per day, if you compare with anywhere in the world, with the infrastructure we have, puts a tremendous pressure on the institute. And I think with the management, the nurses, and the doctors and technicians, we do more than 40, 50 plus procedures, and many patients come in and go home by the evening, which puts a tremendous pressure. And without efficiency, none of these patients will be happy as a result. শুনুন এই কোভিডের সময় যে ট্রিটমেন্ট নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না, আমরা একটা অদ্ভুত ধরনের চেঞ্জ দেখছিলাম কোভিডের সময়। কোভিডের সে লকডাউন পিরিয়ডগুলো যেখানে সিটিতে গাড়ি ঘোড়া কোনো কিছু চলতো না, এবং মেজরিটি অফ দ্য হসপিটাল ওয়াজ ফুল অফ দ্য কোভিড পেশেন্টস। ছোটোখাটো নার্সিংহোম থেকে শুরু করে সমস্ত হসপিটালগুলো একটা বেড দিতে পারতো না কোভিড পেশেন্টের জন্য। তো ন্যাচারালি সমস্ত কর্পোরেট হসপিটালগুলো এটা রেগুলার ফ্যাশনে যে কার্ডিয়াক সার্জারিগুলো করতো, ইন্টারভেনশনগুলো করতো, সেগুলো আর বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো হতো। এবং বেসিক্যালি পেশেন্ট আমরা কোভিডের সময় পেতাম অনেক ছোটোখাটো, হাওড়ার হসপিটাল বলুন, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, বিভিন্ন জায়গায় ছোটোখাটো হসপিটালে প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট পর্যন্ত তারা দিতে পারতো না বিকজ অফ দ্য কোভিড, অ্যান্ড ডাইরেক্টলি পেশেন্ট ইজ টু কাম টু বিএমবিড়লা হসপিটাল। এবং বিকজ ইন দ্যাট টাইম ওই কোভিডের সময় বিএমবিড়লা এবং আর একটা দুটো হাতে কোনো হসপিটাল ছিল, পুরো সিটিতে কোনো জায়গায় বাইপাস সার্জারি হতো না, পুরো সিটিতে কোনো জায়গায় ভালভাস সার্জারি হতো না, প্রাইমারি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি তো অনেক দূরের কথা। ঠিক সেই জিনিসগুলো কোভিডের সময় আমরা সিনসিয়ারলি এখানে কাজ করতাম। কোভিডের পর যখন জাস্ট লকডাউন শেষ হলো, সিমিলার আমরা জিনিসটা দেখা শুরু করলাম যখন বিহার এবং ঝাড়খণ্ড থেকে পেশেন্ট আসা শুরু করলো। ছোটোখাটো সামান্য জিনিস, সামান্য বুকে ব্যথা যেটা লোকাল নার্সিংয়ে ম্যানেজ করা যেত, ওখানে সেখানে কোভিডের জন্য সেই সমস্ত পেশেন্টগুলো দৌড়ে চলে আসতো বিএমবিড়লার মতো জায়গায়। এবং এই যে যে কোনো অপারেটিভ প্রসিডিওর, যে কোনো ইন্টারভেনশন, আপনারা জানেন এখন একটা কোভিড পজিটিভ বা কোভিডের সিচুয়েশনে থাকা কোভিড সাসপেক্ট পেশেন্টকে ট্রিটমেন্ট করার জন্য যে প্রিকশনগুলো নেওয়া হতো, ছোটোখাটো হসপিটাল বা অন্য কর্পোরেট হসপিটালে তারা নিত না বলে একটা মেজর বার্ডেন এবং মেজর শেয়ারে বিএমবিলে আসতো। তার পরের % 82-তে যেটা আছে সেটা হচ্ছে নতুন কোনো চেঞ্জ আছে কিনা। দেখুন, নতুন চেঞ্জ বলতে বেসিক্যালি
বেশ কিছু টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সেস যেটা অলরেডি আপনাদের ডিসকাস করা হয়ে গেছে, সেটা ভাল্ব বলুন, সেটা অপারেটিভ সার্জিক্যাল বলুন, সেটা হার্ট ফেলিয়ার বলুন, সেটা ট্রান্সপ্লান্ট বলুন, সেটা বিভিন্ন অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি বলুন, হার্ডওয়্যার বলুন, সেখানে নতুন করে বলার কিছু নেই। কিন্তু সবচেয়ে এটা বলার হাইলাইট করার হচ্ছে যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের মতো ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার মতো যায় যেখানে যেখানে এখান থেকে ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট একটা প্রচুর একটা টেন্ডেন্সি আছে সাউথে যাওয়ার, সমস্ত ইন্টারভেনশন যে কোনো কর্নারে কার্ডিয়াক ইন্টারভেনশন হোক না কেন, যতটাই টাফ হোক না কেন, যতটাই জটিল হোক না কেন, সেটা সমস্ত জিনিস আমাদের বিএমবিলে ক্যাটার করা হয় এবং রেগুলারলি সাকসেসফুলি আমরা করে আসছি। আমাদের এই টিম আমরা সবাই মিলে করছি। রিগার্ডিং Birla, আমরা সবাই জানি যে ভারতের ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট সিঙ্গেল স্পেশালিটি হার্ট হসপিটাল Birla। যখন Birla হয়েছিল তখন ইন্ডিয়াতে মাত্র আর 2-3টে জায়গায় প্রাইভেট সেন্টারে হার্ট অপারেশন হতো। তার মধ্যে একটা হচ্ছে দিল্লিতে এসপট, ম্যাড্রাস মেডিকেল মিশন, আর তাছাড়া বম্বেতে কয়েকটা নার্সিং হোমে বড় হসপিটালে হার্ট সার্জারি হতো প্রাইভেট সেটআপ, আর বাকি সব গভর্নমেন্ট সেটআপে। তো Birla আমরা গত 30 বা মোর দেন 30 ইয়ার্স আমরা হার্ট অপারেশন এবং হার্টের অন্যান্য যেগুলো ইন্টারভেনশন করে আসছি। অনেক কিছু Birlaতে যা হয়েছে, অনেক সময় ইন্ডিয়ার ফার্স্ট হয়েছে, সেটা আপনি লিমারিমা ধরুন, তারপরে আমাদের বিশ্বসালন, AICD, অনেক কিছু যেটা ইন্ডিয়াতে প্রথমবার Birlaতে হয়েছিল। আর এখনও আমরা ওই একই হিসাবে আমরা এখনও সেম সাকসেস রেটে আমরা সাকসেস দিয়ে যাচ্ছি। বাইপাস সার্জারি হোক অথবা আদার কার্ডিয়াক ইন্টারভেনশন হোক অথবা বাচ্চার সার্জারি হোক। তো এখন এই গত 30 বছর ধরে যে আমরা সার্ভিস দিচ্ছি, সেই সার্ভিসের জন্য প্রথমে ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে এটা একমাত্র হসপিটাল ছিল, প্রাইভেট হসপিটাল, যার জন্য ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার যত পেশেন্ট, তখন বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, ওয়েস্ট বেঙ্গল তো আমাদের এখানেই, তারপরে নর্থ ইস্টের যত স্টেট আছে, ইভেন অন্যান্য কান্ট্রি থেকে, বাংলাদেশ, ভুটান, মায়ানমার থেকেও আমাদের এখানে পেশেন্ট, রেগুলার পেশেন্ট আসতো এবং এখনও এসে আমাদের এখানে অপারেশন করা। সামনের দিকে আমরা তুমি বললে মাঝখানে যাও না, তুমি মাঝখানে গেছো, বুঝেছো? কেন মিডিয়া